Now guys, karibuni sana kwenye Mzuka Kibao TV, and of course we are on another podcast. Leo naambiwa ni Happy Father's Day. I'm happy to be hosting, former MCA for Gvn North. His name is Honorable Julius. Of course, Maina Njoka. Karibu sana, Mheshimiwa. What do you have to say about Happy Father's Day? Your father the other day saw you, kijana alikuwa na birthday yake pale. Yes. One, before niseme mambo mengi, ningechukua hii fursa. Asante. I want to condole with my people of Gvn North. Thank you. Because we lost our MCA. This thing was unexpected. Na as much as tuko kwa political arena, hakuna mtu hutakia ndugu yake kifo. Thank you so much. So to the family and the great people of Gvn North, my deepest condolences. And may his soul rest in eternal peace. Sure. Munuve was a good guy. Tumemit naye mara kadhaa, mara 2-3. Tukiulizana mawaidha jinsi ya kuendeza Kariobangi mbele. Pale pia nikiweza kumchanua na mwambia City Hall inakaa hivi, unapiga kona, unaenda hivi. And I'm happy that at times he took my advices positively. Okay. Secondly, it's a Father's Day. Sure. I am a proud father of 3, married to one beautiful wife. And today is our day. Sure. And nothing makes me happy than knowing that I have children who are emulating so much from me. True. Na hata nitakwambia Happy Father's Day. Sijui kama uko na bibi ama una. Bibi na watoto. Sawa. Happy Father's Day. Asante. Pia kwa wana Kariobangi wote. Happy Father's Day. Kuna watu ambao wanasaulika sana kwa hii Father's Day. And speaking from what I've gone through in Gvn North, we have a lot of single mothers in Gvn North. Right. Ambao wana struggle usiku na mchana kupatia watoto chakula. Okay. So to me, it's a great day for them, for playing both roles of a father and a mother. Sure. So to them too, it's a Happy Father's Day. Not that they have that manly thing, but because of their responsibilities on their shoulders. Na wanaume wote pia Kenya mzima, Happy Father's Day. Asante sana Mheshimiwa. Yeah. Now a quick one, Mwesh. Are you running? Because I need to know, tumeona kwenye mtandao, I really need to know whether exactly you're running or you're fronting someone for the next by-election. I am on the race. Okay. I am on the race to succeed our late MCA, Joel Munuve. And nikuulize swali, where is my opponent? Uliniambia we are meeting here for a debate on issues affecting Kariobangi North. Yes, sure. Na kuongea ni kitu ya maana. Ndio. So mimi nilikuwa najua nakutana na opponent hapa, tuulizane maswali, tukarangane kidogo, sijui yuko wapi. I spoke to Mheshimiwa Katua this morning, and alikuwa na run late on certain key issues ambazo alikuwa nazo. So akaniambia kwamba in the event that he doesn't turn up, tutareschedule na pia bado nitarudisha Mheshimiwa Njoka tukuwe na another very interesting debate. Yeah, it's okay. For the sake of the people of Kariobangi North. So kama ameshikana ni sawa. Yes. I understand. Yes. Hii platform bado iko, hii room bado iko. Alituma message akasema kwamba in the event that it doesn't come, basi tunapatana na Mheshimiwa Njoka tena next time. So make sure next time tumekutana na candidate. At least mmoja out of the. At least unajua kuna vile ni talent kwake, kuna vile pia atalan kwangu. Yeah. And it's all for the good people of Kariobangi North. A quick one. What do you take him for as an opponent? As in, is he a worthy opponent to you? Especially Katua, leave on the others. Kitu moja najua kwa hii dunia, never underestimate anyone. You're right. Yule mtu ambaye una underestimate, ndiye anakujenga na kukaranga. So siwezi nikamu-underestimate. Yes. Now, on the same note, siwezi nikaji-underestimate pia. You're right. I'm sure I am worthy. The same way he's also worthy. He's also worthy. But I'm better placed. I have been there before. You know the corners. I have been there before. Right, true. Na watu wa Kariobangi wakinirudisha. Unajua mimi naenda kuanzia class 7. Ni kweli. Alafu nimalize 8. Umalize 8. Yeah, naanza class 2. Ndugu yangu atakuja anze 0 hata kabla Choya City Hall iko ni shida. Yes. Yeah. Mheshimiwa Katua will be here to react on the same. Yeah. It is true. Mimi nimekaa pale miaka 5. Yes. And I can tell you City Hall is a big puzzle. Ni kweli. And I'm sure our late able MCA pia amekaa miaka 3 pia ambazo pia zimemkanganya. Me for 5 years I can tell you. Yeah.
kule ndani it's a big puzzle na I am better placed bado unajipigia debe. Speaking of the former MCA mheshimiwa tuliona kidogo alikuwa anapeleka Sakaja speed sana. Was it for the betterment of Kariobangi North kama siasa zilikuwa zimepitiliza? What kind of a guy was Munuve to you politically and in terms of leadership? I can say okay. Munuve was a good person. Okay. I've interacted with him, like I said, he is a good person. Okay. And number two, his fights against Sakaja, they were uncalled for. To me, that was not the best thing to do as a leader. Tunambiango, the county is as good as the governor. Sure. Now, so far, I can say Sakaja has done so much for the county. I understand. Munuve has done so much for Kariobangi North through Sakaja. Yeah, sure. Because unaona kama hizo mataa, mimi nilianza kuweka mataa. Niliweka mataa mingi sana. Yeah. I started with the streets, nini nikaeka mataa. But Munuve amekuja akani outperform. He has done so much. Sure. And it is because governor pia alitaka Nairobi yote ingae. Kuwe na mataa. So vita ya Munuve na Sakaja, I remember telling him, true, you are fighting a losing battle. Because one, wewe si kama MP. Unajua MP yako na CDF fund. It is independent. The money is directed from the treasury to the CDF board to the constituencies. So utapata hata mbunge akikuja a question mtu kama Ruto, hata ampashe, hata amuite nini. Yeah. Tayari ziko kwenye programs. Ni sababu kazi ya MP kubwa ni legislation na oversight na representation. Na kwa oversight, akona maswali za kuuliza governor, kuuliza nani Mr. President. But on our own, the most unlikely thing is that whether we like it or not, governor is controlling the WDF. Yeah. Sawa? Yeah. So to me, what Munuve did was uncalled for. Na angekaa chini na Sakaja, I'm sure they've met several times, yeah. They've ironed out their issues. Sijui ni nini ilikuwa inaenda ama kuna watu walikuwa behind our late MCA. Okay. Wanaenda wanamtuma tena enda umpashe mtu. It was not Munuve speaking. There was somebody big behind him. Munuve. Sawa? Yes. To tarnish the name of Sakaja. Mheshimiwa umesema fighting a losing battle. You know that is a phrase that can be actually misquoted or misjudged. What I've meant, yeah, and I want to clarify, yes, fighting a losing battle is this. Na nikaanza kusema, yeah, the CDF is independent. Okay. Gets money directly from the treasury. Hakuna mahali Ruto anaingilia kusema hii pesa usipeleke pale, usipeleke pale, si ndio? Yeah. On our side as MCAs or a former MCA, yeah, tumepigania sana tupate WDF that is independent, ambayo itatupatia nguvu za kuoversight mpaka yule governor. Itatupatia nguvu mpaka za kumuuliza maswali. Itatupatia nguvu za kumake projects independently through a committee that will be on the word. Ni kama copy paste ya CDF to WDF. Yeah, sure. So governor akona nguvu mingi sana what goes into our wards and what goes out. So the budget is about the budget is over and about 150 million. That goes to every ward, right? We have around it's between 18 to 20 million per ward per year. Nice. It's an allocation, yes. Meaning this allocation may not be fulfilled in that certain ward. Yes, sure. So like for instance ndio nikasema since CDF is independent, sure, na inapata pesa zake from the treasury, utapata MP atafanya kazi yake oversight na atavuruga mpaka president. On our side our hands are tied, ndio. Mheshimiwa uliingia Nairobi County Assembly. Your own allocation of Kariobangi North ulifanya nini? That is what the people of Kariobangi North really want to know. Want to know. So what reason do they have to let you back to the County Assembly of Nairobi? Okay, kwanza when I took over Kariobangi North, that was in 2017 9 August. Yes. I took a Kariobangi that was dilapidated in terms of roads, in terms of sewer system, yes, and during my tenure, I did a lot for my people in Kariobangi North. Okay. We did a sewer expansion along Kamunde Road, along Majengo, yeah, all the way to hiyo kiwanja ya holi hapo. Yeah. Tulifanya sewer expansion that is so good, it is so beautiful. Sawa. We were to have a second phase ya sewer expansion inaenda pande ya Darfur, downtown. Then ilikuwa tuwe na phase 3 ambayo ingekuja Kariobangi Light Industries. Hizo ndio vitu ambazo niliacha pending. Yes. And I hoped our MCA angezifuatilia and make sure amelobby ya kutosha hizi phase 2 na 3 zimetimia. Sure. My first project in Kariobangi North, kuna barabara iko pale nyuma Equity, inaitwa Equity Road. It's behind Equity in Light Industry. Light Industry. Yes, hiyo ndio barabara yangu ya kwanza kujenga Kariobangi North. Nice.
tukakuja tukajenga Market Street Road, tukafanya recarpeting through Kera. Unajua kazi mingi ya MCA ni kulobi. Sisi you have to lobby, ushinde kwa ofisi. Barabara ya 3 kufanya ni barabara iko kando ya soko. Hii inashikanisha Kariobangi Market parking site to Outer Ring Road. Nice. We did that. Bado nikalobi tukafanya renovation ya Kariobangi North Market. Ukienda saizi pale ndani the market looks beautiful. Sure. Barabara nyingine nilijenga inaitwa Vumbi Road. Vumbi Road is a 700 meters. Inaanzia pale Hillstone. I did 700 meters. Sorry for that. The road is around 1.1 kilometers. So the county government tulifanya 700 meters. Then through interactions na lobbying from the office of the member of parliament, he did the rest 550 meters. Right. All the way to the new Margaret Kenyatta hospital. Sure. Sawa. True. On top of that, we did piping, water piping ya maji. Of which naambiwa juzi kumekuwa na vurumai kidogo kati ya Nairobi water. Ulipatikana plots kadhaa zimeibiwa maji. Watu wa Nairobi water kwenda kukata wakapigwa, wakafukuzwa. Nao sababu ya sita wakaenda wakakata maji mahali pengine. So utapata as we are talking saizi pande ya Darfur from Gawanji utapata hakuna maji huko, sawa. So it's something that hata mimi sifurahi, najaribu kunegotiate na Nairobi Water kama tunaweza rudisha to deal na wale watu hawajalipa maji. Many should not suffer because of 2 or 3 people. So I did water piping from Kamunde Road all the way to the new hospital. Then speaking about the new hospital, Margaret Kenyatta Hospital. Yeah, the here says that you are or are not part of the lobbying for Margaret Kenyatta. Yes. Hiyo hospitali nililobby. It was one of the promises I made to the people of Kariobangi North kwamba nikiingia we will make that hospital functional. So tukapigana, nikaenda kwa ofisi ya former health minister alikuwa anaitwa Cecily Mbarire. Sure. I took that issue to NMS body. Alikuwa ametake over Nairobi County. Yeah, sure. I brought in the Minister for Health, Mr. Hitan Majevda, tukaenda kwa hospitali, not forgetting Madam Pasaris, alileta hiyo issue kwa parliament. Sure. Do you know, surprisingly, nikikwambia, ndugu yangu unajua hiyo hospitali, haikuwa inajulikana. Margaret, Uhuru was so shocked. Sure. Kuona kwamba kuna hospitali ambaye ni kubwa sana, iko Kariobangi, na ilistall in 1989. Over 30 years. Over 30 years. Ilikuwa ijengwe as Nyayo wards. The larger, saizi tuko kwa Embakasi North constituency. True. Before Embakasi North constituency, we had something that we called Madhare. Kariobangi was part of it. The larger Madhare. So ilikuwa inaitwa Nyayo wards then. So hiyo hospitali Uhuru was so shocked. Akatuma badi tukakuja naye. Akasema hii kitu, this will be one of my best legacies. Sure. So allocate pesa around 1.2 billion to the completion. Sure. So I am so happy. I am not so happy vile hiyo hospitali imetolewa kwa national government, because as ukienda pale ni kama services are next to hakuna kitu. So you have a hospital, but it's not actually it is not fully functional. No, that hospital is so big. I understand. Na allocation ya county kwa hiyo hospitali, unless tuchukue pesa zote za county za financial year, tuchukue allocation yote ya budget tuiweke kwa hospitali, ndio itaonekana it is fully furnished. So when Kenyatta pulled out, unajua walitoka na vitu zao. So county is so we have a facility without actually operations. Operation iko, but not as it is supposed to be. So I understand. So to me that was something ningeongea na governor wetu, either tutafute pesa through partners, we make that hospital to be fully functional, or else we just take it back to the national government. I understand. Generally the health centers of Kariobangi North, I know we have Kariobangi Health Center. We have Kariobangi Health Center. Yes. Ambao kwanza I left a pending project there, ya maternity. We were to build a maternity wing. I'm sorry, my phone is just calling. We were to build a maternity wing. Na at the time of my departure, nikitolewa, niliacha, every paperwork was ready. So Munuve's work was to come and push to make sure your hospital imesimama. Mheshimiwa, you did a lot, and I'm wondering Munuve alikutoaje? I know that there's the political bit of it, but you did a lot for the people of Kariobangi. Ulikujaje ikatoka? Kama mwanasiasa, nitasema kuna mali mvua ilikupiga. Si mvua kunipiga, but you know, so much is expected of a politician. Yeah, I understand. Especially from hizi ward zetu za ghetto. You know how a computer operates? Computer iko na kitu inaitwa
inaitwa input. Let me use the layman's language. Sure, okay. A computer has an input, then it has the processing part, then the output. You're right. Sawa. So much of MCA's problems hazikuangi za development as it is supposed to be. Inakuanga Njoka nimefungiwa nyumba, Njoka bibi yangu, Njoka. So utapata vitu yangu kubwa ni Njoka aliniahidi atanifanyia kitu. I didn't do it. Maybe because nilikosa capacity, ama nilisahau, ama singeweza. But so one thing that I failed, nilisema nitakufanyia. So one of my biggest undoing was I promised that you could not achieve. So unaona. Then when it comes to the national elections, watasema ule jamaa aliniahidi na hakunifanyia. So vita yangu si hakujenga barabara, hakuweka mataa, hakuweka siwa, hakufanya nini. Ni Maich alinienjoy atanifanyia na hakufanya. So I think one of my biggest problems ndio hizo. Na people learn from mistakes. Njoka, what was your relationship with Mike Sonko, especially as a governor, as compared to the last regime? So nikisema the county is as good as the governor, nimesema hivyo because you see saizi kama hizo mataa, NMS iliprocure mataa mingi sana za kuweka Nairobi mzima. So when NMS walked out, immediately Sakaja took over because it was automatic. The next election governor akiingia, NMS inaisha. Sakaja alipata mataa mingi sana kwa store. So he instructed electricians na MCAs work together, ensure hizi mataa zimepo kila kona ya Nairobi. And that is why you can see the whole of Nairobi is lit. Na ndio maana nikasema Munuve outperformed me in terms of lighting. He did a very good job. I'm proud of that. But it is because the governor allowed it. So there was no need of that relationship going bad between Munuve and Sakaja. It was uncalled for, like you said. Mimi ningesema we are supposed to support our leaders. Kama tuko na vita zetu, wacha tupigane kule kwa dark room. But in the public eye, we are one. Unaona? And I'm sure Munuve would have gotten so much more from the office of the governor or the executive wing than... Sasa nimeshtuka juzi kwamba after everything, mimi niliacha projects 3 pending. One was Orenge Street. Iyo maternity hospital na hall. There's a social hall ilikuwa itengenezwe. Story yenyewe, that's a story for another day. Because the contractor came to the ground and shit happened. So what I'm trying to say is that tunge achieve so much. If only the MCA was in good books with the governor. Nikamwambia our MCA wachana jamaa. Instead, embrace him, talk to him in private, mwambie mali anakosea. Jua kuna mtu ako 100% sawa. Hata mimi siko 100% sawa. But singepeleka vita kwa media, ningemtafuta pale nyuma ya curtain na mwambie governor, hapo unatukosea. Hapo unafanya the next issue. So kuna swali uliniuliza my relationship with the former governor. Do you know I achieved so much? Nime achieve so much because I was a good friend and a brother to Governor Sonko. I became a good friend to Mr. Badi. I became another good friend to Governor Ann Kanana. For your own self, for the sake of my people. Kama singefanya hivyo, ningetoka hiyo ward sijajenga hata nyumba ya kuku. Sababu ni ngumu. You cannot achieve anything kama you are not in good books with the governor. He controls the county, the funds. EWDF tunashinda tukilia. It is not independent. Iko kwa ofisi ya governor. Sawa. So through Sonko tuliachieve so much. Kuna committee ambayo ilikuanga Nairobi inaitwa Nairobi Regeneration Committee. Ambayo ilipatiwa barabara kama karibu 10. Na since MCA hana pesa, kazi yake ni kulobi. Nakumbuka Nairobi Regeneration Committee through Sonko, we lobbied tukatengenezewa Kamunde Road, which was not part of the regeneration program. Manyanja Road ilifanywa na Regeneration Committee. Laiti Cardinal Otunga Road ilitengenezwa na Sonko. Unaona? Na it was a privilege because out of all the roads in Nairobi, Embakasi North to benefit. Kamunde Road, Cardinal Otunga Road, na some parts of Dandora, hiyo barabara yote ya kuzunguka hiyo. So ni kitu tulilobi. So which more your relationship with and that's why I'm saying why so much. And that's why I'm saying why I am better placed. Mimi siendi hapo kwanza zero. Siendi hapo kutafuta choi kwa. Kuna vitu vyako ambavyo mvua inapiga nje. Mimi najua nikiingia first day hivi najua shida za watu wa Laiti ni gani.
wanahitaji drainage, wanahitaji barabara ya kutoka na kuingia pale Superloaf. Najua shida za watu wa Darfur ni gani. They need an access road between Kariobangi and Kariadudu. They need water. Unaona? They need good roads. Speaking of water, mheshimiwa, nilirealize kwamba kuna sewer line. Kuna sewer line nyuma yetu hapa ambayo Sonko pia alijaribu kuacha hiyo ndani ya coach pale. Itumike kama sewer line. Sijui Nairobi water or something, but I realized that this the sewer system ya Kariobangi North bado ni chafu vile tunaiona. There's a lot of dumping on the terrains. Sijui unaweza sema nini kuhusu hiyo? I can say, you know, Rome was not built in a day. Yeah. Secondly, my 5 years, as much as I did so much, I could not do everything. You're right. Unaona? Hizi mistakes ambazo tulikuwa tunajaribu kucorrect in my 5 years ni mistakes zilikuwa hapo since 1960s when we took over. Sure. Tungeanza kuwa na drainages mzuri hizo siku. Nairobi was meant for a few people. Sure. So unajua, now that urbanization ilikuja ikakuwa so much, kale kapepe kadogo kasiwa, against plot kama 5, lazima kutakuwa na flooding, watu watapeleka siwa kwa mtaro. Yeah. Sawa. Yeah. So nasema, I may not have done so much in 5 years or in 10 years, but I'm sure I did something na nilikuwa nimeset pace. Nikijua nikirudi hapa, I'll be able to start from somewhere. I'll be able to sort the remaining issues kama za siwa, za drainage ya light industry na accessibility ya kutoka huko ndani. Sindio? Yeah. No, tafutwa sana. We have 3 issues. We have matters of talents within Kariobangi North. When I say talent, it means that right now there's a lot of insecurity. I don't know whether the same energy that is being channeled on insecurity at Kariobangi North can be channeled into talent in terms of sports, in terms of music and performance. Vitu kama hivyo. What is your take on the talents of Kariobangi North? What were you able to do then, and what can be done when you take over again? Okay, I may not have done so much then in terms of pushing talent. So it was one of my gray areas. Ambazo nilimark nikasema hapa lazima nita improve. Yes. I have an organization ambayo inaitwa Brotherhood. Okay. So we've picked talent based activities as part of our programs. Sawa. Okay. So that is independent from being an MCA. Zaidi ya yote, more of a foundational initiative. Zaidi ya yote, we have friends ambao tunaweza lobby. We have influencers, we have social media gurus ambazo tunaweza tukuwaleta pamoja, tusaidie maboys kuregister ma youth groups, tunawaletea watu kuja kuempower, because knowledge is power. Sure. So mtu akiona knowledge anajua itampeleka wapi. Above all, I was thinking of starting something ambayo inaitwa Kariobangi North Talent Day. Nice. No. Yeah, sure. Kariobangi North Talent Day. More of a festival. Yeah. We have so many things. Kariobangi imetoa very great people. Sure. Tuko na musicians, tuko na actors, tuko na comedians, tuko na footballers. Yeah, so tukiwa na hii siku, alafu tumeta those key stakeholders, watu wenye wanajua ku-identify talent. Tumeka music talent, tumeka comedy, tumeka nini. When we bring these people together in 1 or 2 days, I'm sure kuna watu watapata exposure na watakuwa exposed, and they will be picked from there. So it is possible. Okay. Unatafutwa sana najua. Let us go into matters education and then finish with security. How much were you able to do back then in terms of building up capacity for the education sector in Kariobangi North as an MC, of course, ndani ya bunge, because pia hujatuambia ni bills ngapi ambazo uliweza kupass bungeni ndio at least uweze kujua kwamba during his time kama Njoka kuna zile ambazo halipitisha na zikafanya kazi. Okay, kuna bili ya kwanza ambayo nitaizungumzia sana, ambayo tulifanya sana na ndugu yangu Sakaja alitusaidia sana kuipush through. Okay. Kuna watu wanajitanga CHPs, Community Health Workers Promoters. Before walikuwa wanaitangwa CHVs. So CHVs are an integral part of our society. So number one, in terms of CHVs, these people are doing kinds of odd jobs. Yenye wewe kama daktari ambaye umehitimu ukaenda shule hutafanya. Humanitarian. They deal with those people who are bedridden, sick. Mtu mwenye ukiambiwa hata uende umuoshe utafeel this is too much. Watu wa home based care. So we came up with I was in the health committee. Okay. Na we drafted hiyo bill inaitwa CHV's bill. Okay. Na ndio ipate pesa lazima ingeenda Senate, na tukatafuta Nairobi Sakaja alikuwa senator then. Sure. Akatupigania hiyo bill ikapita. Sure. And we were allocated 100 million shillings to start paying CHPs. Yeah. So as we are speaking saizi, we have 8,500 CHPs in Nairobi. Yeah, sure. So being paid from our bill that we sponsored, we promoted. I remember Sakaja amekuja mpaka kwangu to meet CHPs.
ili aweze kuwaelezea na wasikize shida za CHPs na Sakaja aende nayo kwa Senate ikiwa raw juu amesikiza from the horse's mouth. Right. So that bill mimi nasema it's one of my great achievements. Because nikitembea Kariobangi najua we have 100 CHPs because it was later adopted by the president, especially at the UDA. Yeah, unaona, so wakati UDA ilichukua pia ikaongeza kitu kidogo tena kwa hiyo pesa. So Sakaja anawarushia kitu, national government pia inawarushia kitu. Zaidi ya yote, they are now recognized. Unajua kuna kitu ya maana kama recognition. Kwamba unafanya kitu, hata recognition tu kwamba tuko na CHPs, they are doing this much na wanafanya kazi mzuri. So me, I'm so happy because personally, hata mi ni CHP, najitanga CHP na number 1. Yeah, champion number 1. Yes, because nikiwa MCA nimekuwa na gari moja, ilikuwa napeleka mpaka watu mochari. Nice. My personal car, nachukua mtu amekufia kwa nyumba, inaenda inamchukua, inampeleka mochari. I wish I would have done so much. But sababu security ya Kariobangi North. Tumekuwa na issues mingi, mara unasikia watu wamedunga na visu, Darfur sijui kuna kijana juzi amedungwa visu, vitu kama hivyo. What is your own take on trying to find out what to do with the insecurity in Kariobangi North? Kwa sababu hiyo ndio kilio kubwa sana ya watu wa Kariobangi North. Kuna siku Nairobi was very active na community policing. Yeah. Na I think hiyo kitu inafaa kurudishwa. Yeah. Ujue jirani yako akujue. Yeah. So community policing is one of the key areas that needs to be empowered. Okay. Because the OCS cannot be everywhere. Sure. Yeye na polisi wake, they cannot be everywhere. Right. Unaona? So ni jirani yako, umjue jirani yako, alafu kuenezo forums za kuongelesha vijana that crime doesn't pay. Okay. Mimi nimeiba, it doesn't pay. Nice. That's a story for another day. Yeah? So we need a lot of sensitization on behavioral change. Okay. We need to bring up education for life programs in schools. Yeah, sure. Sababu utapata saizi kuna hiyo friction sababu hakuna information. We say information is power. You're right. Sindio? Yeah. But on the same note, hatuwezi kosa vijana 2 3 ambao hata wafanywe aje. Lazima watajipata kwa hizo vitu za crime nini. Yeah. Now those are the people we need to reach to tuambie kitu ni mbaya. Because they are also part of Kariobangi. They are also part, you can mtoto apigwe akifuzwa. Mtoto apigwe akirudishwa ama afungwe out of fry. Haitafurahisha. So yangu ni kusema we need to do more on community policing. Tulikuwa tunaifanya before. Sure. Na iliza matunda. Unajua kuna wakati tulikuwa tunakaribia polisi na polisi ni kama adui. I'm happy those days have changed. Yeah. Saizi unakaribia polisi, mnaza piga naye story, mnaza piga naye kitu mali fulani. Those times sisi tukigrow ulikuwa una karao na umekalia bench unaenda mbio. Okay. Siku hizi karao napita anawagotea. But hatuwezi kosa karao pia rote ndani ya system. Sure. Mtu anataka tu kushika kijana, juu anajua huyu nikimshika nitakula panji, nitatoka na vao. Au polisi tunawakondem katika jina la Yesu. Those are not good people. But in Kariobangi mimi najua the OCS is willing. Nice. Ours is to make sure through the chief's office kwamba tumefanya community policing na tuelimishe vijana kuwa ama kuchukua maisha ya ndugu yako haitakupeleka mahali. In fact it will bring you more problems in life because hiyo damu haiendangi kutulia, itakutafuta, utachizi. Okay. And you'll never be successful in life. Mwisho, I know you're running late. Nataka kuangalia ile kamera kwa sababu unajua you're going to be unaenda kuchukua tena wale mayatimu wa Munuve kwa watu wako. Kuna wale watu wako ambao ni diehards, watu wa maishi. What do you have to tell to all these people ambao pia wanangoja kusikia kwamba Njoka ameingia, amerudi bungeni na Njoka ako tayari kufanya kazi na watu wote, sio kwamba anaenda kubagua. Unanipata? Karibu. So yangu ni machache. Nitasema I have been there, I have done it, and I'm ready to do it again. Kwa wale mnanijua, you know I'm selfless. I give myself to the people. I can even walk. Mi upeana mpaka na jinyima. Nikaanza kuambia maichwe ni faala, utapeana aji. But I thank God. The Bible says, blessed is the hand that giveth. Sure. So I've given my time, my resources to the good people of Kariobangi North. I've always been there. With the current MCA, vila ametuacha, tumekuwa na nyinyi. Shughuli za matanga, shughuli za furaha, I've been there with you people. Sijawaachilia. Ofisi yangu iko pale Landmark. Hapo ndio mimi ushinda tukifanya shughuli zetu za brotherhood. So one is to apologize that I may not have fulfilled everything that was to be done between 2017 and 2022, but nimelan and
I want to take the mantle again. It's a mantle that I've carried before, and I know how to use it, where to take it, I know where to knock, and ultimately we shall make Kariobangi North great again. So kwa vijana, kwa mama, kwa wazee, mimi yule wenyu Maina Njoka, nishikilieni. I will do you more proud than harm. I think you've heard him. Mheshimiwa amesema kwamba anawaomba kura zenu, na the one thing I know is that amedeclare leo katika Mzuka Kibao TV ya kwamba he will be running again for the seat of MCA Kariobangi North. Maish, najua unaondoka. Niliona poster yako ya DCP. Ningependa nikuulize, nilikuwa nataka nikuulize off camera, lakini acha tu nikuulize, unasema na chama gani? Chama ni mingi. Na kitu ambacho ningeenda kuelimisha wana Kariobangi na Mkenya yote ambaye angeweza ama ananisikiza. Siasa za chama zilikwisha kitambo sana. Tunachagua watu. Sasa hizi nafaa tunachagua kiongozi based on what he or she can deliver. Okay. So kabla tuende kwa chama, nasema tuangalie yule kiongozi. Munuve alinipiga sababu walimuona kama kiongozi, hawakumuona kama chama. The same way nitajibu. Yes. Look at me as Maina Njoka, not as a party. Siasa ya party itafika, I will unveil. I am not yet decided. I may go with the DCP, I may go with ODM, I may go with Wiper, I may go with UDA, Jubilee. Ulishaondoka Jubilee ambao wewe ni member Jubilee. Pole kwa kuuliza. Party ni mingi sawa. Na party ni mingi. Yeah. Na when the right time comes, I know through consultations from stakeholders in Kariobangi, leaders in Kariobangi North, we will make the right decision that is going to favor our candidature. Asante sana Mwish. Na unilete candidate bwana. Nakuleta candidate in the next interview. So ladies and gentlemen, that has been our former MCA for Kariobangi North, Honorable Julius Maina Njoka, anaitwa Maish, and of course he's told us the reasons why he's coming back to the game. And we all know IEBC is going to announce the seat for Kariobangi North vacant, and any moment from now we are going to be having a by-election. I can only wish Mheshimiwa well in your quest to become the next MP again for Kariobangi North. I believe that will be your second term. Na kama kura yako ni ya Kariobangi, nilete na unipatie. Kama unajua marafiki Kariobangi, niwalete. Waambie nimetosha. Sianzi 0, naanzia class 7, alafu class 8. Hiyo ingine nitahitimu niende form 1. Thank you so much. But you'll also permit me so that next time when I'm hosting also your opponents, they're able to tell us what Maina Njoka was able to do. Tumesikia kutoka kwako, tutasikia kutoka kwao. Manake wao pia walikuwa na enjoy their stay in Kariobangi back then. But I believe you've done a good job, and if anything, you warrant a vote to go back to parliament. Though lazima tutafute. Kura ni kutafuta. Hakuna kupatia mtu unasema taeleka au taelokuminga tu. Wanasema hivyo. You know the language. Asante sana kwa kuja Mheshimiwa. It's been good having you.